mendukung channel ini, silahkan Anda klik subscribe button, kemudian like, kemudian comment, share, supaya teman Anda juga tahu bahwa kami ada untuk Anda. Hi, happy to see you back here with me, with Mr. Anton Ebajo. And today we're going to discuss deeper how to use the passive causative. So the causative means to ask somebody to do something for you or for us. When you want to express causative, we can use have, has, had, get, got, and let. So it depends on the tense itself. So when you use it in simple present tense, we can use have and has, get, make, and let. But when you use it in simple past tense, we can use had, made, and let. Well, the pattern that we can consider before we learn the passive causative is, let's check this out. The first pattern is have, has, and had plus object and plus past participle of the verb. Maksudnya kita gunakan have, has, had, dan setelah itu kita tambahkan objek, kemudian kita gunakan bentuk kata kerja yang ketiga ataupun past participle of the verb. And the second pattern is make, made, kemudian object, kemudian past participle of the verb. And the third pattern is let plus object plus past participle of the verb. Well, let's check this example. The first example is I had my friend fix my headphones. Saya menyuruh temanku memperbaiki handphone saya. Jadi kalimat ini masih berbentuk kalimat aktif. Bagaimana mengubah kalimat ini menjadi kalimat pasif? The first thing that we have to remember when you do this is you have to know which one is the object. So the object is my headphones. I had my headphones fixed. Jadi ingat, kata kerja tersebut harus berubah menjadi kata kerja bentuk ketiga, yaitu fix menjadi fixed. Well, the second sentence is I had my teacher translate my examination results into English. I had my teacher translate my examination results into English. Saya menyuruh guru saya menerjemahkan hasil ujianku ke dalam bahasa Inggris. Nah, itu masih dalam kalimat aktif. Bagaimana mengubah menjadi kalimat pasif? Here it goes. I had my examination results. Jadi ingat, my examination results adalah objek daripada kalimat tersebut. Once again, I had my examination results translated into English. Jadi translate berubah menjadi translated into English, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dimana kalau bentuk pasif, kata kerjanya harus berbentuk kata kerja ketiga, atau dalam bahasa Indonesia berawalan di ataupun ter. Next, number 3 is she gets Samantha to color her hair twice a year. She gets Samantha to color her hair twice a year. Dia menyuruh Samantha untuk mewarnai rambutnya 2 kali dalam 1 tahun. Nah, when we change this into passive form, it becomes Samantha gets her hair. Samantha meminta rambutnya colored, diwarnai twice a year, diwarnai 2 kali dalam 1 tahun. Okay. Let's check more examples. I got her to clean my jacket. I got her to clean my jacket.
Saya menyuruh dia membersihkan jaket saya. Kemudian ketika kita ubah menjadi bentuk pasif, kita lihat yang mana objek daripada kalimatnya. Jadi objek daripada kalimat tersebut adalah my jacket. So here it goes. I got my jacket cleaned by her. Saya meminta jaketku dibersihkan oleh dia. Jadi membersihkan tadi berubah menjadi dibersihkan. Okay. Next example, she made her daughter eat broccoli. She made her daughter eat broccoli. Jadi kalimat ini dalam berbentuk kalimat aktif. Well, when we change this into passive sentence, it becomes she made broccoli eaten by her daughter. Dia membuat sayur brokoli dimakan oleh putrinya. Dia menyuruh atau membuat atau memaksa brokoli dimakan oleh putrinya. It's easy, right? Well, the next example is my boss makes me clean the floor every morning. Bosku memaksa saya membersihkan lantai setiap pagi. So when we change this into passive form, it becomes my boss makes the floor cleaned by me every morning. Bosku memaksa atau menyuruh lantai dibersihkan oleh saya setiap pagi. Next examples, my father let me choose my future career. My father let me choose my future career. Ayahku membiarkan saya memilih karir masa depan saya. So when we change this into passive form, it becomes my father let my future career chosen by me. Jadi kata kerja yang tadi choose harus kita ubah menjadi bentuk ketiga menjadi chosen. So it becomes my father let my future career chosen by me. So this is the explanation by using passive causative, and hopefully you can understand.